வணக்கம். இது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பேசும் படம் பாட்காஸ்ட். என் பேர் சுப்புடு, சியாட்டில் இருந்து. வணக்கம், என் பேர் ஹேமந்த், சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியால இருந்து. இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறது வந்து ஒரு லாங் லாஸ்டிங் டாபிக் தட் கேன் ப்ராபப்ளி டேக் ஹவர்ஸ். பட் நம்ம ஷார்ப்பாக ஒரு 20 minutes we going to see if there's an angle that we can approach to it. ஹேமந்த், அதாவது இப்போ என் கை இங்கேருந்து அங்கே பறந்து உங்கள் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் வந்து உங்கள் மூஞ்சியில் ஒரு குத்து விட்டுச்சுன்னா, would you feel it violent or would you feel it to be okay? I think that will be okay compared to what we see on the screens right now. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, ஜுஜுபின்னு. ஆக்சுவலாக ஒரே ஒரு சின்ன கரெக்ஷன். நிறைய பேர் சொன்னாங்க, நீ சான் பிரான்சிஸ்கோ ஏரியா கூட கிடையாது, நீ வந்து தள்ளி இருக்கியா அப்படின்னாங்க. ஸோ சான் பிரான்சிஸ்கோன்னு சொல்லாதீங்க, அது ஏன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய வளைகுடா பகுதி. அதில் வந்து நான் வந்து ஒட்டு ஓரத்தில் கொண்டு. பட் ஐ திங்க் த டாபிக் இஸ், நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்கா, வயலன்ஸ் இன் தமிழ் சினிமா ஹேஸ் gone to a point where it's unbearable. எக்கச்சக்கமா வந்து இன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. அதாவது முந்திலாம் அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு வயலண்ட் படம் வரும், இப்போ வந்து எப்பயுமே வயலண்ட் படம் தான் வந்து, அதாவது டிஃபால்ட்டா ஒரு பாட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு வெட்டு குத்து, ஒரு ஒரு லைக் சாப்பிங் ஆஃப் ஹெட் ஆர் லைக் லிம் ஆர் எனிதிங். ஸோ ஐ தாட் வி ஷுட் டாக் அபவுட் இட். டெஃபினெட்லி ஹேமந்த். ரிசர்ச்சர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து ஸ்கோப் கிரீப் மாதிரி இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஸ்கோப் கிரீப் நடக்கும்ல, அது மாதிரி வயலன்ஸ் கிரீப், sexuality creep, all of this has been happening from 1950s in Hollywood. PG-13 வந்து அந்த definition of PG-13 அப்படின்றதே வந்து has been slowly pushed to a level that இப்போ அடுத்த வாரம் வந்து Five Nights at Freddy's பேய் படம் வரப்போகுது. It's called PG-13. It's probably an R-rated film, right? So this problem is a recurring thing across the world. But let me say my point of view, Hemant. இப்போ வந்து தமிழ் சினிமாக்குன்னு ஜான்ரா இல்லாதது தான் ஒரு ப்ராப்ளம்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்க வந்து ஹாலிவுட் சினிமா வந்து ஆர் வேர்ல்ட் சினிமாவே எடுத்துக்கோங்க, ஜான்ராவா பிரிச்சதுக்கு அப்புறமா இது வந்து த்ரில்லர், இது வந்து ஆக்ஷன், இது வந்து வயலன்ஸ் அண்ட் ஆர் கிரைம் ஆர் சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் அப்படி இருக்கும் பொழுது then you choose whether you want to watch a movie or not. Plus on top of it, a certification that says இந்த படம் வந்து ஒரு PG-17 or whatever R-rated film, TVMA film அப்படின்னு சொல்றப்ப இருக்கு. தமிழ் சினிமால ஆர் இந்தியன் சினிமால these lines are blurred. And so what happens is, and நிறையது வந்து it's in the mercy of a censor board. So you really can't cut out or censor boards eventually puts their hands too much on a film, or they restrict back so much that these kind of imperfections of ups and downs in films happen. Abdin na nenikiren. What is your India they call themselves an advisory. They say, oh, we don't cut reels anymore, we just gently suggest that it's either you remove it, then we can give you a new certificate and we get the does it really happen practically, or do they act like a censor board still? It's a very political thing, right? Like வேண்டால் என்ன வேணா பண்ணலாம், வேண்டால் வந்து லைட்டா பண்ண கூட கட்டு, அதெல்லாம் அது வேற பாலிடிக்ஸ். I want to also set a context. நம்ம பேசுற சில விஷயம் வந்து will be more towards the US audience or the North America audience. Specifically USல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா, தமிழ்ல வர படங்கள் வந்து they don't have to cut any of those CBFS, the censor board கொடுக்குற எந்த கட்டுமே அவங்க இங்க கொடுக்கணும். You can release a movie uncensored in the US. USல வந்து there's a certification process which does not apply to, or maybe you can skip, Tamil cinemas can completely skip that, and இங்க வந்து what you would get as an R rating or like a N rating. In fact, N rating தான் the default, not rated, right? So any movie can release here with any amount of violence. As far as like the Tamil padam வந்து what you and I are watching in theaters versus OTT versus in India is a very unfiltered version. Good thing was Tyagarajan Kumaraja's Aranya Kandam was released in all its glory, no cuts, no censors, nothing. Same with Vadachennai. இது வந்து ஓடிடியில் ஃபில்டர் பண்ணும். ஸோ வி கெட் அ வெர்ஷன் விச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி லைக், அதாவது அவங்க டைரக்டர்ஸ் கட் மாதிரி ஒரு இதுவும் கிடையாது. ஸோ அன்ஃபில்டர்டாக வருது. ஸோ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஜானர் கிடையாது. யூஎஸ்ல தி ஆடியன்ஸ் ஈவன் இஃப் இட்ஸ் ட்விண்ட்லிங் ஆர் எக்ஸ்பேண்டிங் ஆர் whatever it is, there is a clear segmentation. இந்த ஆடியன்ஸ் இதுக்கு போவாங்க, இந்த ஆடியன்ஸ் இதுக்கு போவாங்க, இது இந்த மாதிரி படம், நம்ம இந்த படம் பிக் பண்ணுறோம். தமிழ்ல அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது கிடையவே கிடையாது. அண்ட் திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஃப்ரம் 70s, especially when
directors started taking advantage of sneaking in all this the item number மாதிரி இந்த நிலாக்கா இது Sure, sure, sure. இதெல்லாம் வந்து is supposed to be a PG movie நீங்க ரேட்டிங் கேட்டீங்கன்னாக்கா and violence everything is in the same movie நம்மளோட full தாலி அதாவது கல்யாண சாப்பாடு மாதிரி you have everything in it and today the audience has dwindled to a point where the only paying audience or the most paying audience is youngsters. அவங்களுக்கு எது அப்பீல் ஆகுது they've seen Narcos, they've seen Breaking Bad, they've seen all the movies from or at least the TV series from the West and they feel like yeah violence is fine, what's wrong with that, அதுல காமிக்கிறானே நல்லா இருக்க அப்படின்ற அதாவது யதார்த்தமா இருக்கேன்றது என்ன ஆச்சுனாக்க இங்க வந்து அது குளோரிஃபிகேஷன் ஒரு கோரிஃபிகேஷனா மாறிடுச்சு. அதுதான் ப்ராப்ளம் இப்போ நம்மளுக்கு. That's true. நீங்க பிரேக்கிங் பேட் அதெல்லாம் சொன்னோன்னே எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டா சிரிப்பு வந்தது. ஏன்னா அவங்க பிரேக்கிங் பேட இங்கிலீஷ்ல மட்டும் பார்க்கல, பிரேக்கிங் பேட பல விதத்துல பல தமிழ் படத்துல பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம். அங்கேருந்து சுட்டு தமிழ்ல வந்து மாத்தி எடுத்துட்டு இருக்காங்க. Anyway, we'll keep that aside. But and Korean movies also to an extent. These are influencing the directors and the audience a lot. In fact, the audience na solla. They've tuned to that kind of like violence is okay as long as it's in the service of drama, in the service of like or catharsis irukumbodhu it makes total sense. But நம்ம அத மட்டும் எடுத்துட்டு ரைட்டிங் கோட் அவுட் ஆனாக்க I don't think it's fair. See, ஒரு விதத்துல வந்து நான் ஐ டோன்ட் அக்ரி வித் த வயலன்ஸ் இன் சினிமா ஹேமந்த். என்னன்னா இட்ஸ் டீசென்சிட்டிவைசஸ் அஸ் டுவர்ட்ஸ் வயலன்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த விதத்துல ஐ டோன்ட் திங்க் தட்ஸ் லார்ஜ்லி ஓகே. பட் நீங்க ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் லைசன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா forget about audience for 1 second, right? I want to tell a story and this is how I wanted to say it. இப்போ நீங்க வந்து கொரியன்லயே நிறைய பேர் might have watched it. There's a like a vengeance trilogy. அதுல வந்து ஒரு படம் ஓல்ட் பாய், இன்னொன்னு வந்து I forgot what the name, the other one is Mrs. Vengeance. Vengeance of lady. So அந்த படம் வந்து it's bone chilling violence, bone chilling, like அப்படியே you would not be able to talk for the next whole day. அவ்வளோ ஒரு violent and gory film. But அந்த படத்தை எடுத்தவருக்கு if you do not let him tell the story, he would probably he has an artistic license to say the story the way he wants it. What I don't like it is if you are a parent and you're worried about either yourself as an adult or worried about your kid, you have a choice not to go. There are books like this that are written that are extremely gory. The lady with the dragon tattoo, the book which was written in, I think it was a Swedish book, supposed to be the girl with the supposed to be highly very violent kind of a book. இப்போ நம்ம படிக்காம விடுறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி பார்க்காம இருங்க. The problem is that you are now saying I don't want to watch it and hence you should make a movie that is less in violence. It seems like it's an attack on artists. Now I want to talk for both sides because there are both valid reasons on both ends. Illa I see the value of that. I actually now this okay எனக்கு பிடிக்கலன்றது ஒரு விஷயம். பட் நம்மளுக்கு அந்த சாய்ஸ் அது பண்றது, அந்த சாய்ஸ் வந்து நம்ம சூஸ் பண்றதுக்கே வந்து ஆப்ஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அது மிக்ஸ் பாப்புலர் மூவி லைக் ஜெயிலரே ரைட். எஸ், ரஜினி மூவி நான் பார்க்க போறது வந்து லைக் as a fun entertainer or something which is like I can watch with my family. குட்டீஸ்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் they are interested in watching the movie. How fair is it for you to like insert a shot where okay கழுத்தை சீவறாங்க fine, ஆனா to hold the camera there for like at least 2 to 3 seconds from behind the severed the whole point is against violence, but அந்த ஆங்கிள் காமிக்கிறது வந்து that is the violence, not the act of like cutting. You can always do that cutting, totally. Chopping off the head and just move on. அதை ஏன் இவ்வளவு ரசிக்கிறாங்கன்றதான். அதாவது as an artist now, let me be the devil's advocate here. சரி, உங்களுக்கு வந்து you're taking an artistic license, சரி ஓகே, அதுலயும் ஒரு 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 நியாயம் இருக்குல்ல, ஒரு தர்மம் இருக்குல்ல, ஒரு இவ்வளவு காமிச்சிட்டு போயிடுங்களா, அதையே அவ்வளோ. I agree. You may make a very valid point. ஒரு ரஜினி படத்துல வந்து for people who have watched Rajini in Velakaran and Panakaran and Dharmadurai and Mannan and now to see Jailer is a stark change. Okay, so times have changed, people have moved, but the problem is Rajini film ends up being always a Rajini film. So இப்ப திடீர்னு வந்து எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு கில்பில் மாதிரி ஒரு படத்துல நடிச்சா எப்படி இருக்கும், எங்க வீட்டு பிள்ளையில நடிச்சுட்டு அந்த மாதிரி தான் இருந்தது.
right? Yeah. So Right. So I agree with you. Yeah, the problem is with the creators who have grown up and have been inspired by Quentin Tarantino. இப்போ நீங்க நெல்சன் எடுத்தாலும் சரி, கார்த்திக் சுப்ராஜ் எடுத்தாலும் சரி, இப்போ நம்ம if you take any upcoming movie maker, they are very impacted by Tarantino or Wong yeah, Kar-wai. yeah. So see, என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா the same நீங்க கார்த்திக் சுப்ராஜ் எடுத்துப்போங்க. He has plenty of options. He's a big Tarantino fan. He has plenty of options to insert violence in his movies. But does he? It is he does in a very very stylistic manner where it doesn't knock on your soul to say, oh, this is, I can't stand this. And so for example, அவன் ஷூட் பண்றதா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா it will be out of frame. Like Surya when he shoots Vijay Sethupathi, sorry spoiler. So Vijay Sethupathi in எந்த படத்துக்கு ஸ்பாயிலர் இல்லாட்டி இது இறைவி எல்லாத்துக்கும் இறைவி வந்து 5 வருஷம் ஆச்சு, நீங்க என்ன வேணா சொல்லலாம், அது நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணா தப்பு இல்ல. It is not even shown in the frame. Okay, you can show it like, oh, an artistic license எடுத்துக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து துரத்தி சாவச்சி புறா என் தம்பியை கொன்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு he can do it, but he does it in a way that it's very very it justifies, like Surya position it makes the point அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தோணுது. ஆனா கிடையாது. So you have to give credit where it's due. So நீங்க சொன்ன ஒரே இன்னொரு விஷயத்துக்கு நான் சொல்லிடுறேன். Sani Kaidam, okay, everyone knew it was a violent movie. It was, the word was out, so right there in the trailer. You could make a you could make yeah, exactly. You could make that choice of going or not going to the movie. It is very clear. The director is making it, messaging it to you. Anna, I think it's unfair to invite someone into a Rajini movie and spring something like that. See, not totally just the Talesi was mattam kediyadu. The moonjilla vandu, my God, it's it's I can watch any amount of violence, Guru. Okay, I'll be very very I understand I've watched all of these movies, Old Boy argatum, Lady with Vengeance, Lady with Vengeance or the trilogy. I don't have a problem. It affects you mentally, psychologically at some point. Right. But நம்ம வந்து இத வந்து கொஞ்சம் glorify பண்றோமோ, அத வந்து celebrate பண்றோமோன்ற மாதிரி ஒரு desensitizes everybody, right? நாளைக்கு வந்து இப்போ வந்து when it happens in Ashok Nagar main road, this is not the way. You won't see the same thing as you see it in Jailer. It will really stay with you for like, I don't know, for 2 years at least, and the scene. So, but the desensitization and the scope creep mari and the violence creep in films to a point that it shows up in a mainstream Rajini film is something probably which is definitely shocking. I don't disagree with it at all. இப்போ நான் எப்படி சொல்றேன்னா, இப்போ நீங்க அந்த violent creep mari, sexuality creep was also happened so much to a point that இப்போ ஹேராம்ல வந்து there's a scene with I forgot her name, Vasundhara Das, right? அந்த பாட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் now அதுக்கு முன்னாடி around that scene, right? Now if you watch that, right, இப்போ நீங்க ஹேராம்னு ஒரு கமல்ஹாசன் படம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போய் when you encounter such a strong sexual scene, then you get sort of shocked. இப்போ வந்து ஒரு 10-year-old kid இருக்கட்டும், ஒரு 12-year-old adolescent இருக்கட்டும், they would be shocked. But over a period of years, we've been practiced for, okay, Kamal is someone who always pushes the boundaries, and so, okay, Kamal Padama, okay, we got it. Maybe, கொஞ்சம் யோசிச்சு போங்க, but இது மாதிரி இருக்கலாம், because Kamal always pushes the boundaries, அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைப்பாங்க. But for a Rajini film, it's not possible, and hence Jailer was a shock. But even other than that, the problem is realism and CG have actually made it possible even more, Hemant. Right, and the only thing I would say is Rajini has full, all artistic license to act in a film like Jailer. The only thing that you can do is by certifying and telling people upfront that this does have this. They won't do that. That probably is a problem. Yeah, that is a problem, right? That is, see, it's a chicken and egg situation, right?
நீங்க மக்கள் கேக்குறீங்க கேக்குறாங்க, மக்கள் கேக்குறாங்க, இல்ல மக்கள் they watch Peaky Blinders, they want to watch Jailer. Okay, then you can't help it. These 19-year-olds, 20-year-olds, in the night time they watch Netflix, and then they want to go to their favorite actors first day for show. இல்ல நான் ரஜினி மட்டும் சொல்ல, I actually love Jailer for that matter, right? It could be anybody for that matter, right? But the problem is, அவங்களுக்காக இவங்க சர்வ் பண்றாங்க, that's okay. The problem is, how do you certify it and how do you tell it upfront that this is going to have such kind of things? That's probably, don't you think? So was Jailer a certified A or was it UA? I think it was a UA. Okay. So I didn't know that. இன்னொன்னு சொல்றேன், நம்ம வந்து சினிமா பைத்தியம். Okay, as a culture we are even if I knew there was something like this, I would still go there with my kids and my parents or whoever who shouldn't be watching such violence. I will still go. ஏன்னா அதுதான் நான் சொன்ன chicken and egg situation. Not that I want a violent movie, but I don't mind ignoring 10 seconds of violence or 15 seconds of violence in an otherwise popular entertainment. அதுதான் நம்மளோட பிரச்சனை. நம்மளால இருக்க முடியாது வீட்டில். நம்மளால வந்து the whole concept of பசங்களுக்கு வந்து இது அஃபெக்ட் பண்ணும், மென்டலா பாதிக்கும்ன்றது வந்து கிடையவே கிடையாது. 10 நிமிஷம் தானே, 5 நிமிஷம் தானே. ஓகே, எப்படி நம்ம பேரண்ட்ஸ் வேர் ஓகே வித் டேக்கிங் அஸ் டு a movie with again நிலா காயுது. This was again this generation's response to saying என்ன பண்ணிட்டு போகுது, நம்மளாம் சரியா வளரலையா, இவங்க இதால பாதிக்க போதும். It is going to, and I'm telling you, psychologically kids here are not the kids that we were in India. True. And it's going to be a major problem when they grow up, and it's just being ignored. Major problem na, do you expect him and that this will have a mental issue for a long term, like something like they have a post traumatic stress and mari edavadhu irukumன்றீங்களா? Absolutely. See, நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணுவாங்க, அது வந்து come on, இது நான் முதல்லயே கூட சொல்லியிருக்கோம், நம்ம வாங்காத அடியா நம்ம பார்க்காததான்ட்டு. ஆனா இவங்க வளர்ற என்வாயர்மெண்டே கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஐ திங்க் வி ஷுட் டாக் அபவுட் இட் as a separate பாட்காஸ்ட். பட் ஐ ஃபீல் இட் டஸ் டெஃபினெட்லி. சி, இவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னாக்க சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கே ட்ராமான்ற ஒரு பிராக்கெட் கொடுத்துட்டாங்க. whether you want them to or not, they think that's kind of a trauma, and they'll box it accordingly. Again, I'm not going to go into whether it is true or not, whether it's right or not, whether it's long term, short term, but definitely ஒரு ஃபேஸ்ல வந்து when they go through this adolescence, when they go through the teen, they do, some of the kids at least I've seen experience this very viscerally, very to the core, and it affects them. So I think it's a parent responsibility. So do you think that the answer is to actually implement whatever has been certified in India to actually also show up in the US instead of this director's cut? Would that solve the problem? No. நம்ம என்ன பண்ணலாம், அது ஒண்ணுமே அதான் சொல்றேன். Even if it was given an R rating, they would still go for the movie. Okay, அது நம்மளோட கல்ச்சர். அது மாதிரி நம்ம தான் வந்து நடந்தது என்ன பாக்குறோம் ஊர்ல வந்து if there is some kind of so what's the problem of pushing Nelson or pushing anybody to say, hey, you can't make I know there's no problem. I know we are talking in general. See, the other argument is, hey, ivanga velada Fortnite adla ivanga sudada gunna adla desensitize agadavangala ipo idla ida porangala is another argument that you are forced to hear, right? So their parents are not sitting next to them while they do that. Okay, the parents are not quietly addressing those issues while they're playing those games, and it is their choice. Okay, the pasanga vande right or wrong, again, if you are a parent and then something happens, they blame everybody outside of them. If they make a choice, they're okay with coming to terms with that. And again, I'm not a doctor, I'm not trained in this or anything like that, but I've seen this with many kids. When you talk to them, you get this sense of it goes deeper. It goes much deeper, and some of the times it's just manifesting as a different thing altogether. Okay. Again, I'm not trained, so I'm talking as an amateur, as a parent. Sure. See, அதே நெல்சன் வந்து கோலமாவு கோக்கில எடுக்கும்போது நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. Okay, அதுலயும் there was the level of violence. There was, in fact, Nayanthara's character was very dark. நீங்க முதல்ல அவரை சொல்லுங்க, அதுக்கப்புறம் நான் போறேன். முதல்ல வந்து அடா பாவீங்களா, இப்படிலாம் ஒரு கேரக்டர் எழுதுவீங்களா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான். Like that
So It is that shows, okay it then? leaves a cycle. Is that okay I think then? in that movie, I enjoyed it. I No, think like, it you is enjoyed it, not. but I'm saying that dark character, Uh-huh. is that okay for an adolescent to get exposed to? No, that's not an See, that is Okay, a okay, very okay. clear signal that அங்க போவாதீங்க. See, இந்த படம் வந்து பசங்க உட்காந்து பார்ப்பாங்களான்னு டவுட். இந்த காலத்துல எந்த பசங்க எந்த படத்தை பார்க்கறான்னு நமக்கு ஒண்ணுமே, we have no control at all, zero. So, before we conclude, though, I want to turn it to you. So, நீங்க வந்து you said, what is your opinion about kids watching such movies? I think it's a tough question, Hemant. I do not know. Okay. The only thing I know is if you are a parent and you don't want to let your kid, there are many options. Don't let them do it. It's up to you. Basically, what I'm saying is there is a buffet of things available. You pick and choose what you want to eat. So just be mindful of what it is. Parents first should probably understand that it's not good. But banning something, saying no to an artist, has never gone well in the history. Right? Or at home. So many banned books have happened, and eventually people would have read it. நீ வந்து இப்போ வந்து Fahrenheit 451 எழுதின போது பிராட்பெரி வந்து this is actually giving people ideas, libraries எல்லாம் எரிக்கலாமா, இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி they banned the book. ஆர் இப்போ நீங்க வந்து பிரேவ் நியூ வேர்ல்டு எழுதின போது I forgot his name, oh my god, they banned the book. இது வந்து ஓவர் செக்ஷுவாலிட்டியா இருக்கு அப்படின்னு. நபக்கோ வந்து லொலிட்டா எழுதின போது இது அடலசன்ட் எக்ஸ்போஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. So they banned books all throughout for whatever reasons, right? And it has never stood in the history of time as a valid reason. There is, in US we celebrate banned books month, where people pick up a banned book and they actually read it, right? People that they do this, right? So my point is that don't say, I mean, if somebody is trying to sell something, then you can always ignore it. But there could be reasons why an artist chooses to do things that they want to do. இது painting இருக்கலாம், they are always provocative. Artists are provocative. I'm not saying the commercial sellers. Okay, I'm actually talking about real artists. The problem is, இந்த மாதிரி சட்டதிட்டம் will jump towards the true artist, and you will actually affect art. So and ஒரு what should I say, அந்த gray line la tread பண்றது தான் is actually the hard problem. Correct. That exact gray line is the problem. It's not so you can be heavy-handed. You can ban, you can certify, you can censor, you can do whatever you want to. Ultimately, whoever's going to watch it is going to watch it. Okay, நீ பையனுக்கு வந்து கூட்டு பள்ளியா ஜெயில இருக்கு, fine. He or she is going to watch Orange is the New Black on OTT. No one has control over their tablets or their screen time or whatever it is. Or right. Most of us don't. Most mortals, we don't have control over that. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க பார்க்க தான் போறாங்க. I think the question is, when we say it's okay, கொஞ்சம் சகிச்சுக்கலாம், பரவாயில்ல, கொஞ்சம் தானே அப்படின்றது, that's where it's pushing the watermark keeps rising, and I completely agree that is a true concern. I think we'll leave it there. The watermark keeps rising. It's up to everybody to take it the way they feel like they have to do it. And அடுத்த எபிசோட் ஆஃப் பேசும் இடம்ல சந்திக்கும் வரை keep talking. Thank you. வணக்கம். நன்றி.